సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సెషన్లో? ఎస్టర్డే వాట్ వి డిస్కస్డ్ టిల్ సో ఫార్. ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాము. యా, కొన్ని ఫంక్షన్స్ జస్ట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈరోజు టాపిక్ కాదు, బట్ ఇవి ఇప్పుడు మనకి యూజర్ ఉంది కదా. ఓకే, సో యూజర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, దిస్ ఈజ్ అవర్ యూజర్ వాట్ వి లాగిన్ విత్ సీక్వెల్ డెవలపర్ ఆరకిల్ యూజింగ్ విత్ దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? సో దాన్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే, యూజర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది అండ్ యూజర్ ఐడి ఉంటుంది. అండ్ మనం ఏ సెషన్లో ఉన్నామో సెషన్ ఐడి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇదేదో జీబీ సెట్ అయింది, జీబీ అంటే వేరే లాంగ్వేజ్. క్లయింట్ ఇన్ఫో ఏమొస్తుందో చూద్దాం. నల్ ఇన్స్టెన్స్ వన్ ఈస్ డిబిఏ. సో ఫాల్స్. మనం డీబీఏనా? మన డీబీఏ రోల్ ఉందా? లేదు. సో ఇవి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే రియల్ టైంలో. సో లెట్ సపోజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఎనీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ సంథింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే టేబుల్లో విల్ హ్యావ్ సమ్ యూజర్ ఐడి కాలం, క్రియేషన్ డేట్, క్రియేటెడ్ బై, ఎవరు క్రియేట్ చేసిరు, ఎప్పుడు చేసిరు, ఎవరు ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసిండని టూ కాలమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దట్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్స్ వేర్ వీ విల్ యూజ్ యూజర్ ఐడి, లేకపోతే ఏ సెషన్. ఇవన్నీ డీబీఏ వాళ్ళకి కొంచెం బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఏంది? లెట్ సపోజ్ క్లయింట్ మనకేంటంటే ఇప్పుడు ఇది వన్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి, సో వీ డోంట్ నీడ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ విచ్ ఇన్స్టెన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్ కదా? ప్రొడక్షన్ లేకపోతే దానికి ఒక నేమ్ అనేది ఉంటుంది. సో అదే ఇన్స్టెన్స్. యూజర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ పారామీటర్. ఏది పడితే తీసుకోదు. 1 2 3 4 5 6 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఇవి ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి అంతే. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ టుడేస్ టాపిక్. Yeah, so coming to today's session, it's very, very interesting and important topic. We are going to start. So after this one or two classes, we are going to start the joins, working with the multiple tables. Till now, we are querying single table. So joins is the next topic. Okay, next two classes, this whatever we are going to tell you, that will take two sessions. Okay, so topic is like constraints. కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ సెషన్లో మోసిన ఎవరో సంథింగ్ వేరే పర్సన్ ప్రైమరీకి ఫారెన్కి డిస్కస్ చేసినప్పుడు, సో యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ ఉంటుంది, నాన్ యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసినుండే. ద సేమ్ టాపిక్. సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ టుడే. So before starting the real topic, I'll take you I will go through one example. So I have a student table actually. అసలు ఫస్ట్ కన్స్టెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు, కన్స్టెంట్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రైమరీకి ఫారెన్కి యూనిక్ నాట్ నల్ ఇవన్నీ అసలు ఏంది అనే ముందు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఒక డమ్మీ డేటా ఉంది ఎక్సెల్ షీట్లో. ఓకే, సో ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్. సో ఫస్ట్ సెట్, సెకండ్ సెట్, థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్. స్టెప్ బై స్టెప్ నేను కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా. సో వై ఐల్ టెల్ యూ. సో ఇది రా స్టూడెంట్ డేటా. అంటే ఒక ఫార్మాట్ అనేది వీ డి నాట్ మెయింటైన్ వన్ ఫార్మాట్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సంథింగ్, ఎనీ టేబుల్, మన విలేజ్ తీసుకున్నా కానీ ఎక్కడ తీసుకున్నా, నేమ్స్ ఇట్ విల్ రిపీట్, రైట్? నేమ్స్ ఇట్ విల్ రిపీట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రిపీట్, డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్, కోర్స్ ఫీ, ఎవ్రీథింగ్ రిపీట్. ఇట్ విల్ రిపీట్ ద వాల్యూస్. సేమ్ ఇక్కడ స్వామి బి ఉన్నాడు, స్వామి ఆర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఇట్ రిపీటింగ్ టూ టైమ్స్. అండ్ రాము, మను, మోసిన్ వీళ్ళు ఉన్నారు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్, కోర్స్. సో
ఇది అంత పర్ఫెక్ట్ లేదు డేటా. ఇది మనం చూడడానికి, రాయడానికి, లేకపోతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇట్స్ ఓకే కానీ, అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా వీ నీడ్ టు రైట్ ఏ కండిషన్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఇస్ స్టూడెంట్స్, వేర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ డోంట్ యూజ్ ఎనీ varchar కాలమ్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్. ఎందుకు అని అంటే varchar కాలమ్స్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ దాన్ ఐడి కాలమ్స్. అందుకని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క టేబుల్కి ఒక ఐడి కాలం అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది. హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ ది స్వామి బి అండ్ స్వామి ఆర్? మైట్ బి సమ్వన్ విల్ ఎంటర్ ఓన్లీ, నేను వెన్ ఐ రైట్ మై సిగ్నేచర్ ఇన్ ఈమెయిల్ ఐ విల్ పుట్ ఓన్లీ స్వామి, నాట్ మై ఇనిషియల్ ఆల్సో. ఓకే, సమ్ టైమ్స్. సో హౌ యూజర్ విల్ నో? క్లయింట్కి మెయిల్ పెట్టినప్పుడు హౌ హీ విల్ నో ఫ్రమ్ విచ్ స్వామి ఇట్ కేమ్? సో దట్స్ వేర్ ఐ యాడెడ్ ఈమెయిల్ ఐడి విచ్ ఇస్ యూనిక్, రైట్? ప్రతి ఒక్కరికి ఒక యూనిక్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ యూనిక్. దట్స్ swami.b@gmail, swami.r@gmail, మోసిన్, మను, రామ్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ద డేటా, స్టూడెంట్స్ టేబుల్ డేటా. ఇది కొంచెం దీంతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం యూనిక్గా ఉంది అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంకా అంత సాటిస్ఫై లేదు. ఆ, అటువంటప్పుడు ఇంకో కాలం ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఐడి యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. Okay, that's where this data looks so accurate and good, and we can query the record whichever we want, right? 3 అనగా థర్డ్ రికార్డ్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద కాలం in the table, students table, if entire row itself duplicate, we don't bother actually, because student ID is unique, right? Everything may repeat. Tomorrow another swami initial b for Bangalore or b for something else, same swami.b will come. It won't allow, but I'm just telling you, Gmail ID will be unique. But thing is, it is not a perfect data actually. So in that case, what Oracle introduced, student ID column, which is the primary key, and not null column, which is a unique column, so that we introduced. సో ఇలా, అండ్ మోర్ ఓవర్, సో సరే నేను స్టూడెంట్ ఐడి కాలం పెట్టేశాను, డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం ఆర్ డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ కాలం? లెట్ సపోజ్ we will discuss about the date type. These are the date types, right? Okay, so these two columns are the date types. Okay, so what happens exactly? Some users may enter, if we ask users what they will enter, 28 slash, okay, someone will write 28/8 by 26, or some will write like 28 August hyphen August, like this. Okay, so users, it's their own wish, because we are not restricting, how to enter the data. That's why they will enter as they want. We are not restricting on the column. Though it is a date type, we already discussed date types. It will allow date hyphen month twice, and also same column will allow date slash YY, right? So both it will allow. But thing is, it's not good to see the user or good to query the data. It should be in a unique format. Let's suppose course fee. If I ask someone, they will enter like, let's suppose 1,50,000 is there. Someone will write like 1 comma 50,000 dot 00. Someone will write simply 50,000, no 00. Someone will enter 1,50,000 dot 00. There is no consistency on the data, right? So that's why what Oracle did, they introduced
constraints, integrity constraints. They introduced a table level, column level, and between two tables they introduce some logic to maintain consistency and data accuracy. So that's where the integrity concepts will come in Oracle SQL, which is very, very important. So we should understand the logic behind why the particular A constraint they introduced, B constraint they introduced. What is the difference? So that entire uh, theory class today we are going to cover everything, so that and the practice session we will create by using those constraints. Okay. And I'll take one more example. I just created students table, raw table. I did not mention any constraint or any condition on any column. So what users will enter like, okay, someone will think like, okay, date of admission today. I don't enter. Okay, mail ID, he might don't know. He don't enter while inserting the data. These red columns might be null. Null means it may not have the data, right? We are not restricting user to enter in a particular manner. That's why user is entering his own data in a own format, init cap or small letters or total caps letters. However they want, they are inserting the data. That's where it looks clumsy. So to avoid this thing, we introduced column level constraints. Okay. Data type level constraints we introduced while creating the table definition itself. We can make sure data should be in this format. Our number should be in this format. Or this column should be unique. This is not null. Like that, we will restrict the table, or we will validate the data before inserting itself. So that's a main reason behind before starting this session. Yeah, coming to topic, data integrity is the topic name. Data integrity. Just don't think about what is this integrity. You go and search what is the meaning of it. But thing is, in Oracle's standpoint, data integrity, what exactly it ensures the quality of the data in the database. Okay. So in the data integrity part, we have categories like entity integrity, domain, referential, user defined integrity. Four levels of integrity categories are there. So we are going to cover all these integrity categories. What exactly it means? Entity integrity means it's a table level. Okay. Table level. Domain integrity means this is the column level. Column level means, let's suppose data type is there. So we will give the format like only I want DD, MO, NTH, month, and year should be 4 wise. So this is the format we will give by default while creating the table itself. That time, user, if he enter other format also, it won't take. So it will insist user to make sure the date entire columns date format will be in DD month and YY format. So that is and not only date. Uh, if we mention not null on column, okay, it won't allow null values. And unique, if you mention column should be unique constraint, then if you enter 10, ID is 10, and again if we try to enter 10, it won't insert actually. It will throw error. So that's why user can understand, okay, this is the unique column, we should enter unique values only. So that's how we will restrict the data while inserting table itself, table level, row level, and column level, and also combination of columns. The technical term I'll tell you, combination of columns means on two columns we can write unique constraint. Sometimes uh, pin code is same, right? If you take address,
Pin code is unique for each um, place, city. But if you go into that particular city, village names might repeat, right? So that time, what will consider village, comma city is the unique. Okay, under that city, which village we are looking, and also primary key column. Primary key column is pin code. Primary key here in the cell, it is a unique and single unique value and single column. Okay, this is on multiple columns we are maintaining the unique values while inserting. So village, let's suppose XX and this is a Y, and then again XXY if we are trying to insert, that won't take. Means my point here is, we can write constraint on multiple combination of columns also. Okay, so coming to topic. Yeah, so integrity, entity integrity is a table level, domain is a column level, referral integrity, the definition of relationship between tables. Here we are introducing the foreign key, relationship between two tables. What is the relation to your father and you? It's a we call it as a parent relationship, right? Brother and sister, it's a relationship. So in one family we have different relations in with the person to person. So person to person here is the individual tables. Okay, so what is the referential integrity means? Defined relationship between the tables. This is entity integrity is on the table. This is on each column. Okay. So user defined integrity. User defined integrity means fourth one is, let's suppose Oracle provided all these integrity constraints, but it's not satisfying our business. That's where user will define his own integrity constraints. So set of rules, company to company, they may it might change the rules, right? In the date itself, you might observe whoever working right now. So how we will write, which date format we will use generally. Today is 2808, right? Indians 2808 we will use generally in the male subject, but US persons 0828 they will use. వాళ్ళంతా ఉల్టా పల్టానే వాడుతూ ఉంటారు కదా అన్నీ. ఓకే, కరెక్ట్ కదా నేను చెప్పింది 0828. సో అట్లా దీస్ ఆర్ ద యూజర్ డిఫైన్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. సో 4 levels, ఇఫ్ ఈ కంప్లీట్ దీస్ 4 levels, మళ్ళీ ఇందులో ఇండివిజువల్ టాపిక్ ఉంటుంది, దీంట్లో ఇండివిజువల్ టాపిక్ దీంట్లో కూడా ఉంటుంది, అన్నిట్లో ఇఫ్ ఈ కవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ 2 classes, దెన్ కన్స్ట్రెంట్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. So on the first or second class, we created the table. Just it's a plain table that we did not included any constraint or any set of rules. So and inserted the data. So we inserted the data. It's not looking good, and it's not good to see or extract the data. So that's why we are creating the table with by using all these set of rules. Oracle provided this beauty to maintain consistency and accuracy, quality of the data. This is the main property and main advantage of Oracle database. Let's suppose, yeah, coming to second topic in this second, domain integrity. Data that is collected in the column validates the entries for the given column. What I explained as of now, it's not a it's about the data, whatever whether it may be number, whether it may be character, whether it may be date. So we are writing and validating the data on the data type, means column level. This is check constraint means check constraint means we by using this we will maintain the format, whether it should be upper, lower. So you will understand. I'll use all these concepts going forward in one single table. So you will understand the range of possible values using foreign key check constraint.
Default keyword not null. Okay. These are the keywords we will use in the domain integrity constraints while creating the table. Domain integrity major factor of the concentration is on the table on the data that is being collected in the column. The data should be correct and accurate in the specific format. You understand, right? The meaning of this domain integrity major factor concentrating on the data what we are going to insert, and it should be in a specific format. It should be accurate and correct. So that's how we will maintain the data in Oracle database. Referential integrity. Referential integrity means relation between two tables. It will work when the records entered are deleted. Yeah. So why we will maintain referential integrity? Here, the concept, the beauty of this referential integrity, the advantage it will come. Let's suppose, uh, how to go to the main sheet. Okay. So remove this. Yeah. So we are working on the employee table and department table, right? So whoever establishing the company, they will maintain departments, different departments, and they will maintain some data. So we are working on the 10th department, 20th, 30th department, and 40th department. As we know, so 40th department doesn't have any records in the employee table, and these three departments having the employees, and employee table having 14 records. Okay, whatever. So let's suppose we entered the data in the employee table and department number column having 10th department, 20th department, and 30th department. Let's suppose someone came and he might don't know the dependency means the parent table is department and child table is employee. He will directly come and delete the data from the parent table itself. DEPT table having four records, right? He will directly come and write the delete table from DEPT table where department number equals to 20. Means this 30th department record will be deleted. Then what will happen? Is this really correct logically? No, because parent record got deleted. The child records exist in the employee table, which will be orphan now. కదా అసలు 30th డిపార్ట్మెంటే లేపేసిన తర్వాత వీడి డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి ఏమన్నా యూజ్ అంటే ఐ మీన్ మీనింగ్ఫుల్ కాదు కదా. డిపార్ట్మెంట్ తీసేసాం మనం, బట్ ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నారు, అసలు ఉంటారా? ఉండరు. సో అందుకని చెప్పేసి దట్స్ వేర్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ, ఇట్స్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ వి Oracle introduced, that we call it as a department table. And department table we created the primary key column, primary key constraint, uh, on which column? Department number column. In employee table, what is the foreign key column? Another department number column is there, which is the foreign key to employee, and this is the primary key in the table. So now what will happen? Now, simply after giving some relationship between this employee and department is the parent to employee now. If someone come and try to delete for the 10th record directly from the parent table, now it will throw error like, no, no, boss, there is a dependency on the employee table. Go and delete all the dependent records first. Okay, let them resign first, or you terminate that employees. Once that position is free, then you remove the department from your organization. So that's the beauty of primary key and foreign key. Dependency. Okay, it will works when the records entered are deleted. It prevents entering and deleting when the relationship defined. Adding records to the foreign key table when there is no record associated with the primary key.
changing values in the primary key when corresponding record available in the foreign key table. Means these what exactly these points, whatever I explained you. Okay, it will restrict the user. It will stop deleting the records from the primary key table if foreign key records already, child records exist in the employee table. That is what I have written here, which is very, very important. So when you create Oracle forms also, page also simple. If something you are navigating some pages in your mobile or somewhere, so the data is coming from the tables backend. They might not using Oracle database. They might using some Postgres, something different MySQL, different databases are there. Everywhere same formula will work actually. Okay. Everything is work on the RDBMS rules only. Okay, they will use primary key, foreign key concept. They are using some select statement when you click on the search button, it will execute one SQL query backend, and then it will extract the data, and in the UI it will place the data as user can understand and readable format, right? So student info, okay, user defined specific business rules. This we will discuss later. Now, what I did, I'll stop here before try create the student sample student table with these constraints. I'll stop here. Do you have any doubts on this theoretical part? Just try to understand these four, uh, I mean, levels. Yeah, while creating, you can easily understand the concepts. So now let's try to create the table. I created the student table. I'll create student table. I don't use anything here. The simple column name and the data type I'm using. Okay. Now student 12 inserted. Now I'm trying to insert the data. It got inserted. Now again I'm trying to insert the data. It inserted. Committing. Now I'm selecting the data. What happened? 10th department. This is the duplicate record, right? This is not good. Duplicate record, it got inserted into the table, which is not correct. So that's where we are trying to create not null. First, not null. Okay, what is the usage of not null? To avoid this duplicate, we will create unique constraint on the student number column. We will create unique constraint going forward, but here we are concentrating on the not null. So now I am not giving the student number here. 1, 2, 3 columns insert into. So specific columns I am inserting, you need to mention the column names. If you are inserting all the values, no need to mention the column names. Okay. Course name, join date. These three values I'm giving. It inserted. So without ID, how it is not meaningful actually. So if you query this, there are duplicate record. There is a record without student number value, which is actually primary key we are expecting a unique value. Nothing. Validation got failed, right? So to avoid these issues while inserting the data, so we Oracle introduced first we are trying to add constraint to the student number column. Okay. The constraint definition is constraint name. This is the constraint name. So how to give constraint name? Here one more thing. Let me create first 123 table I am creating with the
not null constraint on student number column. Okay, I'm creating it. Invalid identifier because comma is there. Now name already used by existing constraint. Yes, because today morning even I practiced myself. So that time I already given student uh, number NN. Okay, this is the constraint name. Constraint name by default it create as a object in the database. This is also database object. Everything what exactly database object means just గుర్తుపెట్టుకోండి database object. So everything created అని మెసేజ్ వస్తుంది కదా మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు which is created permanently available in the database in a object format. We call it as a database object. ఏమేమి ఉంటాయి database objects అంటే anything, either it may be table, view, okay, constraints, trigger, procedure, function, anything which we get in the log created, whatever we receive that message, we call it as a database object. So why it is not taking every database object? It's not about, let's suppose we created table name and that table name should be unique. Okay, so which is I don't want to go deep into the database object concept, but thing is here you need to maintain unique name on the constraint. Now it created. Okay, student 123 table with this not null constraint. What is the name of the constraint? Student NN11 I have given, and the definition is this is a syntax constraint name not null. And one more thing, so now try to insert the data on the 123. Okay, now there is no data available. Now I'm trying to insert null. See, I'll get the error. Cannot insert null into the table name and the column. Clearly, it's stating like this is the not null column boss. Okay, try to give any value. So that time I'll give some value. So now we are passing all the values. So we can explicitly include the column here, or else you can remove also. Now see, I am committing. Now two columns it inserted. But is it the right constraint that we used? No. Why? Because student number, which is unique anyway, or employee ID unique, but we used not null column on the wrong table column name, because this is not correct actually. So if we use this not null to the employee name or student name column, which is correct, because student name might be repeat. What is the expectation of the student name column? Which should not be వాడికి ఎంప్లాయీ ఐడి స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇచ్చినాము అంటే వాడు జాయిన్ అవుతున్నట్టే వాడికి ఒక నేమ్ ఉండాలి. వితౌట్ నేమ్ నో వన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్, రైట్? సో ద ఇంపార్టెన్స్ వేర్ షుడ్ వి యూజ్ విచ్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఉన్నాయి, ఓకే మనం డేటా కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, ఐ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్ యాజ్ ఐ వాంట్ అంటే నో, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఐ యూజ్ ద నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ ఆన్ ద రాంగ్ కాలమ్. సో వీ షుడ్ యూజ్ unique constraint here instead of not null. Unique. I'm creating every time, observe, I'm creating new table because you should drop the table. So if you want to create the uh, let me execute this first. Okay, name is already used. That is the error we will get. So in real time what we'll do, we'll drop the table and then we'll create the table.
Student dropped. Okay, now I'm trying to create the same table. It got created with the unique constraint. Okay, unique constraint. Now insert the data. First time it got inserted. Second time we got the error. Simple. Then user will go and he'll try to give the unique value. Now query the table. See 10 and 20. I'll stop here 1 or 2 minutes. Please let me know if you have any doubts. We'll introduce a few more constraints. Clear? బేసిక్గా జనరల్గా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఆ టర్మినాలజీ అదంతా మనకు అవసరం లేదు. డేటా టేబుల్లో పెడుతున్నాం మనం, అది కరెక్ట్గా ఉండాలి అంతే. దానికోసం అని చెప్పేసి కన్స్టెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆరకిల్ వాడు, టు మేక్ షూర్ డేటా ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ అండ్ యూనిక్. ఓకే నా Yes, Mohan. యారామ్ That is Mosin. మోసిన్. So, previously, in the theoretical part, you had mentioned it will restrict to drop the table, like the before deleting it will restrict. So, while giving the constraint, are we able to drop the table? Yes, constraint won't stop to drop the table. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ, ఏమంటారు, ఆ కన్స్టెంట్ ఏంది, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ అన్నా నేను. ఓకే, కన్స్టెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వోంట్ స్టాప్ టు డ్రాప్ ద టేబుల్ అంటిల్ అన్లెస్ ఆ టేబుల్ ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ టేబుల్. స్టూడెంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ టేబుల్ కదా. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సెకండ్ టేబుల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అసలు దేంతో సంబంధం లేదు దానికి. ఇన్ ద డేటాబేస్లో అది యూనిక్ టేబుల్ అండ్ విచ్ ఇస్ స్టాండ్ ఎలోన్. సో వాడు సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ కదా. వాడికి ఏదైనా రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు, డిపెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు హీ విల్ థింక్. సేమ్ వే ఈ డేటాబేస్ టేబుల్స్ కూడా కన్స్ట్రెంట్ క్రియేట్ చేసినాం కదా అని డ్రాప్ చేయకుండా ఆ, ఆపొద్దు దాన్ని. అంటిల్ అన్లెస్ వన్స్ వీ క్రియేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ టేబుల్స్ విత్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్టాప్. ఓకే, యా. సో ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్ యూనిక్ కన్స్టెంట్ వి ఆల్రెడీ కవర్డ్. యూనిక్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే యూనిక్ కన్స్టెంట్కి నాట్ నల్ కన్స్టెంట్కి ప్రైమరీకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోండి. ఈవెన్ నేను కూడా థింక్ చేసి చెప్తున్నాను. ప్రైమరీకి యూనిక్ నాట్ నల్. ఓకే, సో నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఇందులో అసలు నల్ ఉండకూడదు. నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టేటింగ్ రైట్. ఇందులో ఇది నల్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. నల్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ నల్. వేరాజ్ యూనిక్లో నల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అంటే నల్ కూడా ఒక వాల్యూ లాగానే, అంతేగాని సెకండ్ నల్ యాక్సెప్ట్ చేయదు మళ్ళీ. సారీ, సెకండ్ నల్ కూడా నల్ ఎవ్రీ టైం. ఈ నల్తోని కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ఒక నల్ ఉంది, ఇంకో నల్తో సమానం కాదు, ఎప్పటికీ కాదు. నల్ ఈజ్ నాట్ ఏ వాల్యూ అండ్ నల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్, సింపుల్గా చెప్పానంటే. ఓకే, మీన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూఆర్ ఇన్సర్టింగ్ నల్ వాల్యూ, అది ఇంటర్నల్గా నల్ 1, నల్ 2, నల్ 3 అని చెప్పేసి తీసుకుంటుంది. సింపుల్. ఓకే, ఈ నాట్ నల్ అంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి, ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి, ఖాళీ ఉండకూడదు ఆ బాక్స్. ఇట్ డజంట్ మీన్ అదే కదా, నల్ ఉండకూడదు అంటేనే నాట్ నల్ కన్స్టెంట్. సింపుల్, ఇంకెక్కువ డిస్కషన్ వద్దు దీని గురించి. యూనిక్ కన్స్టెంట్ అంటే మాత్రం
boss, I can insert the null also. Oracle, it considers null as a unique value only. Though it is a not actually value, but it will accept the null also. Unique. మనం అది ట్రై చేద్దాము ఇన్సర్ట్ చేసి. వేరాజ్ ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటి అంటే, ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటంటే నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ మనం ఒక టేబుల్ మీద ఇస్తే విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ కాలం అంటాం. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ మీన్స్? If we define any column as a primary key column, okay, we can insert values like 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా ఇవ్వచ్చు. బట్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చి కామా ఇచ్చి, స్పేస్ ఇన్ ద సెన్స్ నల్, నా నా విధానంలో ఓకే, నల్ అండ్ 7, 8 ఇలా ఇస్తా అంటే తీసుకోవద్దు బాస్. సో ప్రైమరీ కీ మీన్స్ నాట్ నల్ ప్లస్ యూనిక్. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్, ఇట్ డజంట్ మీన్ నల్. యూ షుడ్ మెన్షన్ వన్ వాల్యూ. ఏ అర్థమైందా బాస్? ప్రైమరీకి యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్, ఈ మూడు ఇవే మనం వాడే కన్స్టెంట్స్ అండ్ ఫారెన్కి. ఓకే, ఈ 4 కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి కాలం లెవెల్లో. ఓకే, అండ్ టేబుల్ లెవెల్, సారీ టేబుల్ లెవెల్లో అండ్ కాలం లెవెల్లో డిఫైన్ చేయడానికి బోత్ వేస్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ప్రాక్టికల్ సెషన్. విచ్ వన్ ఐ వాంట్ టు ట్రై లైక్ నాట్ నల్, యా యూనిక్ చూద్దాం. యూనిక్ నల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సి. సో దేనిపైన యూనిక్ ఉంది? స్టూడెంట్ నంబర్ 123. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు, కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. 6, 7, 8. ఓకే, స్టూడెంట్ నంబర్ మనం ఏమి ఇచ్చాం? కన్స్టెంట్ స్టూడెంట్ నంబర్. ఓకే, 123 బికాజ్ ఈ నేమ్ యూనిక్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ కన్స్టెంట్. ఓకే, నౌ దిస్ got created. Let me try to query this table. Now I'll try to insert the data. So first record. Now I'm just deleting this. I will give the null. See, again null. Exactly. We should get 3 records now. అది అర్థమైందా? నల్ ఈక్వల్, ఇక్కడ నల్ ఉంది బాస్, నల్ ఈక్వల్ టు నల్ కాదు. నల్ ఆల్వేస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్లే. అదొక వాల్యూ కాదు, అదొక డమ్మీ అనుకోలేము, ఏం చేయలేము. అదంతే, నల్ అంటే నల్. సో యూనిక్ పెట్టాం మనం. యూనిక్ సారీ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ పెట్టాం మనం ఇక్కడ. ఇది యూనిక్, యా సారీ 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 యూనిక్ పెట్టాం. ఇది యూనికే, దానికి ఆర్కిల్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్స్ యూనికే. 2 నల్స్ ఉన్నాయి బాస్, 2 నల్స్ సమానం కాదు. ఓకే, ఇది యూనికే ఇప్పుడు కదా. 20 నాట్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ నల్, 20 నాట్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ నల్, దిస్ నల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 20 అండ్ దిస్ నల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ నల్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అలవింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద నల్స్. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్ పైన నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ పెడదాం. నాట్ నల్ కన్స్టెంట్, అసలు నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఉందా? యా ఉంది. ఓకే, సి నాట్ నల్ పెడదాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో నౌ ట్రై టు క్రియేట్ న్యూ టేబుల్. నాట్ నల్, దీన్ని కూడా చేంజ్ చేద్దాం. నౌ ఇట్ క్రియేటెడ్. I'll try to insert the data on this particular table. First error దొబ్బింది. ఓకే, సి బాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్ నల్ కాలం, నల్ ఇవ్వద్దు. ఓకే, 10. Now I'll try to give the 10. Okay, it is taking. So my point here is what is not null, what is unique, and so where to use exactly which constraint to which column. మనం వచ్చి స్టూడెంట్ నంబర్కి నాట్ నల్ వాడినా లేకపోతే యూనిక్ వాడినా విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్. మనం వేరే కాలమ్స్కి, స్టూడెంట్ ఈ కాలమ్స్కి, అదర్ కాలమ్స్కి వీ కెన్ యూజ్ నాట్ నల్. ఓకే, సో ఇది టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఐ రిటర్న్ హియర్.
So going forward, you just practice to create నాట్ కన్స్టెంట్ టు ఎవ్రీ రికార్డ్. అసలు కన్స్టెంట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, లేకపోతే ఏమవుతుంది, హౌ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్. ఐ విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఇన్ వన్ నోట్ ప్యాడ్. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద కన్స్టెంట్ నేమ్ అండ్ కన్స్టెంట్ టైప్, వెదర్ ఇట్ మే బి నాట్ నల్, వెదర్ ఇట్ మే బి యూనిక్. ఓకే, సో ప్రైమరీకి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూద్దాం. యూనిక్ అయిపోయింది, నాట్ నల్ అయిపోయింది. యా, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ పాయింట్ ఈస్ constraint. We can create at two levels. What exactly it means అంటే కాలమ్ లెవెల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ కాలమ్ లెవెల్, ఇండివిజువల్ కాలమ్స్ ఆన్ టేబుల్ కాలమ్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అవి ఒకే సెంటెన్స్లో పెట్టేసా. కాలమ్ లెవెల్, ఇండివిజువల్ కాలమ్స్, టేబుల్ కాలమ్స్ అన్నిటికి కూడా వీ కెన్ క్రియేట్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు సేమ్ కన్స్ట్రెంట్ టేబుల్ లెవెల్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. What exactly it means? Whatever we created so far, it's a column level constraints. Defining constraint at column level to individual column on the table. Okay. Table level అంటే ఏంది? Table level అంటే ఏంటంటే we can create the table first and last కి we can create the same constraint, unique constraint, and we should mention the column name. So in real time, we will do in this table level only, not column level. Okay, simple. ఇది తీసుకొచ్చేసి ఇది యాక్చువల్గా పైన ఉంటుంది. ఇది ఏ కాలం, ప్రమోషన్ ఐడి ఇక్కడ పెడతాం. ఇక్కడ ఉండేది తీసుకొచ్చి కింద పెట్టినాం. బికాజ్ ఎందుకంటే ఈ డెఫినేషన్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది. రాంగ్ ఇన్ ద సెన్స్ చూడడానికి బాగుండదు ఒకటి, అండ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా కరెక్ట్ ఉండదు. సో ఎనీ వన్, ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ టేబుల్ టుడే అండ్ టుమారో రామ్ ఆర్ సమ్ వన్ ఎల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ వన్స్ హీ డూ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్, he may I mean don't see all the constraints whatever created on the table. So if at all, if you go to the downwards to the that particular table structure, then easily one can understand. In real time, there might be 10 to 15 constraints or different primary keys, different foreign keys on the same table itself. So that's where user will, developer will confuse and maintenance will be not that good. So that's why table level only we will write most of the constraints. Same syntax: constraint name, unique, primary, unique. This is the constraint name and which column, because explicitly we are giving the column name. If it is at column level, so it will know, because we are not giving comma here after the column definition data type. We are giving comma here, so it will consider both this constraint is belongs to this one. So now I'll create the promotions table. The specified constraint name already there. Now it created. Okay. So this is how two different ways at table level and column level we will create unique not null constraints. Now coming to ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు? ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీకి వెళ్తాం మనం. ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ. నేను బుక్ చూస్తున్నా ఇంకేమన్నా థియరిటికల్. బికాజ్ ఏంటి అంటే మనం జాయిన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జాయిన్స్ ఈ కన్స్టెంట్ బేస్ మీదనే మనం వి విల్ రైట్ ద జాయిన్స్. ఓకే, మేబీ మండే అలా మనం జాయిన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాము. బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ just try to understand these things. I'm just checking the theoretical part. Is there any points I missed?
మోసిన్ బుక్ దొరికిందా? నేను అడిగారు కదా, మీరు ఎవరితో అడిగి ఇచ్చారా? అంటే నేను చెప్పా మా కజిన్ బ్రదర్ కి, తను ఓకే. ఒకసారి వీకెండ్ మాకు వెళ్తా కూడా, అన్నారు. అది మాకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి దొరికితే. ఓకే. అది తన ప్రాపర్ అడ్రస్ ఎక్కడ అడిగారు. ప్రాపర్ అక్కడ మనకి హాస్పిటల్ ఉంటుంది, మైత్రివనంలో దిగగానే. ఓకే. మెట్రో కింద పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది కదా, నీకు బస్ స్టాప్ తెలిసే పని అయితే మెట్రో కింద బస్ స్టాప్ ఉంటుంది. ఒక హాస్పిటల్ ఉంటుంది, హాస్పిటల్ గలీలా. అక్కడ షాప్ వాళ్ళకి ఎవరికి అడిగినా చెప్పేస్తారు, నరేష్ టెక్నాలజీస్ కానీ, ఇది నరేష్దే. చెప్తాను. యా. ప్రైమ్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది, ప్రైమ్. మేబీ ఉమ్, అది ఉందో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు నాకు, కానీ ప్రైమ్ హాస్పిటల్ గల్లీ మొత్తం. ఓకే చెప్తాను. ఈ వీకెండ్ వెళ్తా అన్నారు. యా యా. కుదిరితే ఎందుకు నేను అప్డేట్. ఎందుకు నేను ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నట్టు టేక్ దిస్ బుక్ అంటే, ఈ మీకు ఈ బుక్ వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతుంది, అసలు చాలా డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. నేను ఈ కన్సిడెంట్, ఐ మీన్, ఇవన్నీ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తున్నట్టే ఈ బుక్ నుంచే. ఇంత ప్రాపర్గా మనకి ఈవెన్ చాట్ జీపీటీలో కూడా దొరకదు, ఇంత డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, స్టెప్ బై స్టెప్ థింగ్. ఐ ఐ ఐ నోటెడ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో అందుకని చెప్పి ఎంత తొందరగా తీసుకుంటే మీకు అంత బాగా అర్థం అవుతుంది. సో కన్స్ట్రెంట్స్ వచ్చేసి నాట్ నల్, యూనిక్, ప్రైమరీ, ఫారెన్ కి, చెక్ కన్స్ట్రెంట్, రెఫరెన్స్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ చెక్ అండ్ రెఫరెన్స్ ఏందని చూద్దాం తర్వాత. హలో. ఓకే. వన్ మోర్ పాయింట్. యూనిక్ యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్, there is a restriction on the unique constraints, like lob, long column. ఓకే. వీఆర్ ఏ నెస్టెడ్ టేబుల్, దీనిపైన మనకి యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకే. యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ బికాస్ లాబ్ అండ్ సిలాబ్ ఏంటి, ఇవి మ్యాక్సిమం జీబీస్లో డేటా, ఆల్మోస్ట్ 8 జీబీనో ఎంతనో, 4 జీబీనో లిమిట్ ఉంటుంది, జీబీస్లో డేటా స్టోర్ చేస్తుంది. సో మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అది యూనికా కాదా అని చెప్పేసి? అందుకని దెర్ ఈజ్ ఏ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్. లాగ్, లాంగ్, నెస్టెడ్ టేబుల్ వీటిపైన వర్క్ చేయదు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఏ కాంపోజిట్ యూనిక్ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 32 కాలమ్స్. ఓకే. నేను ఇందాకలా మోర్ దాన్ వన్ కాలమ్ అని చెప్తున్నాను కదా, విచ్ ఇస్ ద కాంపోజిట్. కాంపోజిట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ, ఆర్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంపోజిట్ యూనిక్ కీ. ఏంటి కాంపోజిట్ యూనిక్ కీ అంటే? జస్ట్ ఇందాకలా మనం వీ క్రియేటెడ్ ద టేబుల్, రైట్, విత్ యూనిక్ కన్స్టెంట్. సో వీ కెన్ యూజ్ అనదర్ కాలమ్ ఆల్సో, సింప్లీ. లెట్ మీ ట్రై టు గివ్ వన్ టూ. సి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే యూనిక్ అనేది, ప్రమోషన్ నేమ్ అనేది నల్ ఉండొచ్చు, ప్రమోషన్ ఐడి వాల్యూ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఎయిదర్ ఆఫ్ ద వన్ వన్ కాలమ్ షుడ్ హ్యావ్ ద వాల్యూ, యూనిక్ యూనిక్ ఉండాలి. అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు 10 ఇచ్చాము, ఇది ఏ ఉంది, సెకండ్ది 10 ఉంది, బి ఉంది, అది వర్క్ అవుతుంది. ఈ రెండు సేమ్ ఉండకూడదు. ఆన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ కాలమ్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ద యూనిక్. 10 ఏ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందా అని చూస్తుంది ఇది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కాంపోజిట్ యూనిక్ కీ. ఓకే. ఈ కాంపోజిట్ యూనిక్ కీ కూడా దెర్ ఇస్ అ లిమిట్, 32 కాలమ్స్ వరకు పెట్టుకుంటే వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా. 1 2, నేను ఎన్ని పడతా అన్ని, ఎందుకంటే ఇన్ రియల్ టైమ్ దేర్ మైట్ బి 200 500 కాలమ్స్ విల్ బి దేర్. హియర్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ విత్ 10 15 కాలమ్స్. ఓకే. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్, అప్ టు 32 కాలమ్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఏ కాంపోజిట్ యూనిక్ కీ. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ
ప్రైమరీ కీ ఉంది అండ్ ప్రైమరీ కీ, యూనిక్ కీ. సో రెండు ఇవ్వడానికి లేదు అని చెప్పి ఉంది ఇక్కడ పాయింట్. అది ద సేమ్ కాలమ్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కెనాట్ బి డిజైన్డ్ యాజ్ బోత్ ప్రైమరీ కీ అండ్ యూనిక్ కీ. ప్రైమరీ కీ ప్లస్ యూనిక్ కీ ఈ రెండు సింగిల్ కాలమ్ మీద డిఫైన్ చేయడానికి లేదు. బికాజ్ ప్రైమరీ కీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ a unique and not null, right? Unique plus not null equals to primary key. It's not good to define on one single. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఐడి కానీ లేకపోతే ప్రమోషన్ ఐడికి మనం ప్రైమరీ కీ డిఫైన్ చేసి మళ్ళీ దాని యూనిక్ పెడితే అది తీసుకోదు. సో దట్స్ ద పాయింట్. Yeah, this is the, about the constraints. I will discuss primary key, foreign key definition on Monday. Just go through the, I'll share you these text files, and also whatever we practiced here, just try to create these constraints and practice in the same way so that you will understand which constraint, how it is working, which one it is taking. Okay, it looks simple, but when you try to practice, then you can understand. ఈజీనే, బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ట్రై టు గివ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి, కాలమ్స్ డిఫరెంట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? యూనిక్, నాట్ నల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి అనేది మనం మండే చూద్దాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే అన్నీ ఒకేసారి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఈ ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద జాయిన్స్. Yes, sir. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే టేబుల్, లెట్ సపోజ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ప్రమోషన్ 13 అండ్ దిస్ ఇస్ ద యూనిక్, అండ్ లెట్ సపోజ్ సమ్ క్రియేషన్ డేట్, అంటే వెన్ ఇట్ గాట్ క్రియేటెడ్ అనేది చూద్దాం. డేటా టైప్ అండ్ డిఫాల్ట్. ఎవ్రీ టైమ్ నో నీడ్ టు గివ్ దిస్ వాల్యూ, వీ కెన్ డిఫాల్ట్ టు సిస్ డేట్. ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే అది బై డిఫాల్ట్. ఇఫ్ యూ గివ్ అనదర్ డేట్ ఇట్ విల్ టేక్, ఆర్ ఎల్స్ వీఆర్ డిఫాల్టింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ద వాల్యూ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ద సిస్ డేట్ వాల్యూ. నేమ్ ఆల్రెడీ గివెన్, దిస్ వన్. So this is how we will create. Once we complete the primary key, foreign key discussion, then we will create one employee table by using all these combination of constraint on one single table, so that you will understand. Then we'll go to the joins class. Okay. Yeah, this is all about today's class constraint. Mainly to maintain consistency and accuracy and quality of the data, Oracle introduced these things, and must and should every table we will create in real time by using these things.